అవుతున్నారా guys? Yes, no, maybe. Yes, yeah. Yes, yes, yes. Okay, fine. So let's start the session. Okay. So నాకు few questions ఉన్నాయి. I will be shooting those questions. Okay. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి మీరు ఎందుకు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఎనీవన్, ఎనీవన్ ఆర్ ఎవ్రీవన్, ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు. సో నో రిస్ట్రిక్షన్స్, నథింగ్. గో ఆన్. వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీజన్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు. ఐ వాంట్ టు నో ఇట్, దట్స్ ఇట్. వెరీ Hello. సింపుల్. గో ఆన్ గైస్. Hello. Additional skills. అడిషనల్. ఓకే ఓకే, స్కిల్ సెట్ యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ Hello. భాస్కర్, గో ఆన్. Yeah, sorry. Yeah. So yeah, yeah, I want to upskill myself. I was working as a data engineer, and so I want to upskill onto Power BI, and my project need also there is a project need on the Power BI, so I just want to ఓకే learn this. ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్ అండి, సూపర్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? కమాన్. హర్ష, కే, బాలరాజ్, నాగేంద్ర, అనిత, ఎనీవన్? Come on. Anyone wants to say anything? Nagendra, go on. Internal projects for experiment subject. Okay, good. Okay, Andy, got it. So now next one వచ్చి, so you guys already know what is Power BI, right? Means search చేసి ఉంటారు కదా, కరెక్టా? Yes, Yes, no? Yes, yes, yes. So I want to know what is Power BI in your view. What you are thinking about Power BI? Data visualization. Data visualization. Okay. Power BI is it's a tool to visualize the data to get meaningful insights from the data to Okay. our business needs. Okay. Next, ఇంకా. Okay, fine. Let me start. Means నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. So is it visible? Yes, yeah. Okay. సో ఈ సెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే. సో I'll be talking about myself. Okay. My name is Narendra Kumar. Okay. So నాకు around 11 years of experience ఉందండి. Okay. So into IT industry. Okay. సో నా స్కిల్ సెట్ వచ్చి పవర్ బిఐ, అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్, విపిఏ, మ్యాక్రోస్, ఓకే, పవర్ ఆటోమేట్, ఎస్ఏపి, బిఐబిడబ్ల్యూ. సో ఇవన్నీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇది నా ప్రొఫెషనల్ సైడ్. వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ టు టీచింగ్ సైడ్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 5+ years of experience అండి. ఓకే, ఐఎమ్ దేర్ విత్ VLR ఫ్రమ్ లాస్ట్ 3.5 years. So we have started first batch in 2021. Now this is 49th batch. So this is about myself, and I'm a Microsoft certified professional. Okay. So PL 300 certified professional. Okay. So this is my certificate. Yeah, this one. So this is my certificate. Okay. So any questions?
let's go on. So Power BI is a data visualization tool, and it's a data visualization tool that converts the raw data from different data sources to interactive dashboards. You see here, left side low, we have a data that is converting into a meaningful insights. Okay, what is BI? Business intelligence is nothing but converting the data into meaningful insights. BI is nothing but converting the data into meaningful insights. Okay, so the point here is left side low raw data ni if you send it to any user, okay. So if they don't know how to use or how to operate with that particular data, అప్పుడు ఏమవుతుందండి? What will happen? That will become like useless for them, right? Correct? అంతేనా? ఇప్పుడు మీకు ఒక వస్తువు ఇచ్చాము, you don't know how to operate with that one. So దానివల్ల యూజ్ ఏముంది మీకు? ఏం లేదు, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్, వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ని వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ ఈ క్రియేట్ అ డాష్ బోర్డ్ ఫర్ దెమ్, ఓకే. సో దట్ ఈస్ రెడీ టు యూస్. ఓకే, రెడీ టు యూజ్ ఉందనుకోండి, దెన్ వాట్ దే కెన్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ బిజినెస్ వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, అలా అర్థమైతే ఏమవుతుందిరా అంటే, సో ద స్టేట్మెంట్ విల్ కమ్ టు డ్రైవ్ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ విత్ యాక్షనబుల్ ఇన్సైట్స్. అంటే ఇఫ్ ద బిజినెస్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్, then easily they can take the decisions and they can move the business in the right direction from wrong direction. Clear? ఇప్పుడు మీరు ఒక బిజినెస్ పెట్టారు, ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్, నా బిజినెస్ రాంగ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, నాకు లాస్ వస్తుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకోండి, ఎక్కువ రోజులు అందులో ఉండరు కదా, యుల్ నాట్ సస్టైన్ దర్ కదా, యుల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ఇట్. ఎంత ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోయినా యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు. am I right? Yeah. ఎందుకు? why you will do that one? ఎక్కువ లాసెస్ ని బేర్ చేయకుండా ఉండటానికి. Got it? Yes, no, maybe. Yes, Any madam. question? Yes, sir. Okay, అలాగే లెట్స్ గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు కీప్ ఏ బుక్ స్టోర్. సో కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ సజెషన్స్? నేను ఏమేం చేయాలి? వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ బిఫోర్ కీపింగ్ ద బుక్ స్టోర్? నేను ఏం చేయాలి? కమ్ ఆన్ గైస్, వీ డోంట్ హ్యావ్ టైం, ఫాస్ట్ గా మాట్లాడాలి. నేనేం రాకెట్ సైన్స్ గురించి ఏం క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు, రైట్? ఫస్ట్లీ కరెక్ట్ ఏరియా చూసుకోవాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి అని. అండ్ నెక్స్ట్ దానికి కావాల్సిన అన్ని బుక్ స్టోర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ తీసుకురావాలి. అండ్ ప్లానింగ్, లైక్ వీ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ సమ్ అనదర్ ఎక్స్పర్ట్స్ టు do that planning and building. After that, we run that business for some time and we see like if it's going correct or not, and we will take the decisions ఓకే, on that. ప్రీ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా గైస్? ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ప్రీ ప్రాసెస్ కి? పోస్ట్ ప్రాసెస్ దాని గురించి మాట్లాడతాం. ప్రీ ప్రాసెస్ గురించి ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లొకేషన్. మార్కెట్ పడి బుక్స్ ఏం వెళ్తున్నాయి, ఏ సేల్ మార్కెట్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ, బుక్స్ ఎక్కువ ఏం సేల్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు బాగా, ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ఏ సప్లయర్. ఓకే, అండ్ వీటన్నిటికన్నా ముందు ఆ లొకేషన్లో అనాలిసిస్ చేయాలి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఏది ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది, ఆ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేయాలి. సో ఎందుకు ఇవన్నీ ప్రీ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే, మన బిజినెస్లో ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. పెట్టినమ్మటే 50% సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేయాలి. అంతే కదా గైస్? నేనేమన్నా రాంగ్గా చెప్పానా? No, you're correct. ఓకే, సో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ.
సో ఇప్పుడు మీరు మీన్స్ ఇప్పుడు నేను షాప్ పెట్టి 6 months అయింది. ఐఎమ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్స్. అంటే నాకేం ఇంకా వరి ఏం లేదు. నాకు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, బాగానే ఉంది బిజినెస్. బట్ ద పాయింట్ ఇస్ ప్రాఫిట్స్ వస్తే సరిపోవండి. బిజినెస్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో దానికోసం ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ని కనుక మనం బిల్డ్ చేసుకోగలిగితే, నాకు ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ తక్కువ సేల్ అవుతుంది, నా కరెంట్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, నా ఎంటైర్ ఇయర్లో ఏ మంత్ నాకు సేల్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఏ మంత్ సేల్ తక్కువ వస్తుంది, ఏ మంత్ నాకు ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవ్వదు, ఏ మంత్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ కనుక నువ్వు కనుక పలానా సెప్టెంబర్లో నీకు సేల్స్ లేవు అనుకోండి, what you will do is next year you will try to keep some cash with you. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకోకుండా యూ విల్ మెయింటైన్ సమ్ క్యాష్. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మనం చేయగలిగితే బిజినెస్ యూజర్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. నేను ర్యాండమ్గా మీకు అర్థమవడానికి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో ఎనీ క్వశ్చన్? So Powerbi is a data visualization tool that converts the raw data from different data sources to interactive dashboards and BI reports. BI is nothing but business intelligence to drive business results with actionable insights. Okay. So ఏమన్నా business లో ఏమన్నా లోపం ఉంటే they will try to take the actions immediately. So any question on this particular slide? No. Is this clear, guys? Everyone, is this clear? Yes. నేను ఎవ్రీవన్ అంటే ఒకరే మాట్లాడుతున్నారు. కైండ్లీ స్పీక్ గైస్. ఎవ్రీవన్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, it's clear. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ పవర్ బిఐ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. సో పవర్ బిఐ లోపల ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో ఉంటుందండి. దాట్ ఫ్లో యూ నీడ్ టు ఫాలో. సో దాట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మీరు కొన్ని నేమ్స్ చూస్తున్నారు, లైక్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, సర్వీస్, గేట్వేస్, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, డెస్క్టాప్ ఈస్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండి. సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ రిపోర్ట్ చూసారు కదా, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ రిపోర్ట్ మనం డెస్క్టాప్లో బిల్డ్ చేస్తాం. ఈ రిపోర్ట్ని డెస్క్టాప్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇట్. సో డెస్క్టాప్లో రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేస్తాం. సో డెస్క్టాప్లో రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ఒక రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? Data కావాలి. Data We need కావాలి. data and So tools. we'll be having hundreds of data sources, okay, where data is lying. Okay, so desktop is powerful tool where it can connect to n number of data sources, okay, and fetch the data. సో డెస్క్టాప్ నుంచి మనం n నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే డెస్క్టాప్ లో మనకి కనెక్టర్స్ ఉంటాయండి. విల్ బి హ్యావింగ్ డేటా కనెక్టర్స్. సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో డేటా కనెక్టర్స్ ఉంటాయి, వాటిని యూస్ చేసుకొని మనం సోర్స్ కి కనెక్ట్ అవుతాం. సోర్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యి డేటాని ఫెచ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేస్తాం. రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం? యాక్చువల్లీ అయితే మన దగ్గరే పెట్టుకోకూడదు కదా రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేసి. వీ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. Am I right? Yeah, right. Okay, so none follow అవుతున్నారు guys? Yes, Yeah. no? Okay, Yeah. fine. సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత మనం యూజర్స్ కి షేర్ చేయాలి. యూజర్స్ కి షేర్ చేయడం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో చేయొచ్చండి. యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ అవుట్లుక్ అండ్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్. యూ కెన్ షేర్ ఇట్ వయా షేర్ పాయింట్, లేకపోతే వన్ డ్రైవ్. So there are a number of options, but Microsoft has created a dedicated service for sharing the reports, Power BI reports. Microsoft has created the dedicated service, and so that is the beauty of Power BI. Okay, so service ni create chesaru Microsoft vallu. Use this service and share your reports to the users, and that too via means in a secured way. So full high security provides us అండి. ఓకే, సో డేటా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ ఏ డేస్. ఓకే, సో డేటా అనేది ఫుల్ సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి వెన్ ఎవర్ వీఆర్ షేరింగ్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ వచ్చి క్లౌడ్ అండి. డెస్క్టాప్ వచ్చి వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో దట్ విల్ బి లైక్ ఆన్ ప్రిమైజ్ అప్లికేషన్.
Okay, so desktop is like on-premise application, service is there in the cloud. మరి చార్జెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ వచ్చి ఫ్రీ అండి. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ వచ్చి ఫ్రీ. సర్వీస్ దే విల్ చార్జ్. ఓకే, సో ఎంత చార్జెస్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది కూడా నేను మాట్లాడతాను. బట్ మినిమల్ చార్జెస్ అండి. ఓకే, సో ఒక పర్సనల్గా కూడా మీరు బేర్ చేసే అంతే చార్జెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. సో వీ హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో యూజర్స్ కెన్ డౌన్లోడ్ దేర్ అప్లికేషన్. సో ఆ అప్లికేషన్లో లాగిన్ చేసి ఈవెన్ దే కెన్ సీ ద రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ మొబైల్, టాబ్లెట్ ఆర్ ల్యాప్టాప్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. ఎనీ క్వశ్చన్? డేటా లిమిటేషన్స్ ఏమైనా ఉంటుందండి? డేటా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయండి. ఇట్ విల్ బి దేర్. So that is the reason we'll be doing it in different ways అండి. కనెక్షన్ మోడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, సో we'll be handling that one. Next, any other question? Okay, I'll be moving forward. Then we need to understand about these gateways. ఈ గేట్వేస్ దేనికి యూజ్ అవుతారా అంటే ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటాని మూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. సో వాట్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమైజ్? ఎనీ ఐడియా? వాట్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమైజ్? On-premises means like it's nothing but production service. Like we have that in our private network or in our organization. One thing I can say is that is see, ఇప్పుడు మీ సిస్టమ్ ఉందండి, మీ సిస్టంలో డేటా ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆన్ ప్రిమైజ్. ఓకే, సో వేరే వాళ్ళు ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వలేరు కదా మీ ల్యాప్టాప్లోకి, కరెక్ట్? ఎస్. So like that servers, everything will be there. I'm just taking an example of a system. Okay, ఇప్పుడు the pointer is user అనేవాడు ఏ రిపోర్ట్ చూస్తున్నాడు? లోకల్లో నేను బిల్డ్ చేసిన రిపోర్ట్ చూస్తున్నాడా, సర్వీస్లో ఉన్న రిపోర్ట్ని చూస్తున్నాడా యూజర్? సర్వీస్లో ఉన్న రిపోర్ట్ని చూస్తున్నాడు. మరి సర్వీస్లో నేను రిపోర్ట్ని పెట్టిన తర్వాత I need to update this report on a regular basis, right? Yeah. I need to update this report on a regular basis. Yes or no, guys? Yes. సో అప్డేట్ అంటే ఇక్కడ రెండు వస్తాయి మళ్ళీ. ఒకటి రిపోర్ట్ అప్డేట్, ఇంకోటి డేటా అప్డేట్. ఓకే, సో డేటా అప్డేట్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో డేటాని నేను రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేయాలి. సో అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు ఫెచ్ ద డేటా. అంటే రెగ్యులర్గా బ్యాక్ ఎండ్లో రీఫ్రెష్ అవుతున్న డేటాని ఐ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు సర్వీస్. అంతే కదా? ఎస్, నో? గైస్ అర్థమవుతుందా? Yeah. ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అర్థమవుతుంది రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఎప్పుడు డేటా లోడ్ అవుతూ ఉంటుందండి ఇన్ టు ద సోర్సెస్. ఆ సోర్సెస్ నుంచి నేను డేటాని ఫెచ్ చేయాలి. ఒకవేళ మీ సోర్స్ కనుక ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా సోర్స్ అయితే ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. ఆ ఫైలే అప్డేట్ అవుతుంది ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. లేకపోతే somebody is sharing a file to you. Okay, so where they are keeping that file in your system అనుకోండి. ఓకే, సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ డేటాని కూడా మనం క్లౌడ్లోకి తీసుకురావాలి. సో క్లౌడ్లోకి తీసుకురావాలి అంటే ఈ గేట్వేస్ అనేది హెల్ప్ అవుతాయండి. సో ఎలా అంటే మీన్స్ గేట్వేస్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా తీసుకురావడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా మనం రీఫ్రెష్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇన్ సర్వీస్. రిపోర్ట్ని ఆటోమేటిక్గా రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు. ఆటోమేటిక్గా రీఫ్రెష్ని మనం ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు యువర్ సిస్టమ్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా. సో క్లౌడ్ అనేది దిస్ ఇస్ ఆన్లైన్. ఓకే, ఇది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది, మీ సిస్టమ్ అనేది ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆన్ ప్రిమైజ్. సో రెండు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉన్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు. కమ్యూనికేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. సో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే ఈ గేట్వేస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి మీ సిస్టంలో.
సో అప్పుడు ఈ ఆన్ ప్రిమైజ్ గేట్వేస్ ఏం చేస్తుంది అంటే కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను రీఫ్రెష్ చేసినమ్మంటే ఇది ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటే లోకల్ సిస్టమ్కి, అరే బాబు నాకు డేటా కావాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది. సో దెన్ ద వాట్ ఎవర్ మనకి రిఫ్రెష్ అయిన డేటా ఏదైతే ఉందో లేటెస్ట్ డేటా, ఆ డేటాను మొత్తాన్ని ఈ గేట్వేస్ ద్వారా సర్వీస్లోకి మూవ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ గేట్వేస్. So any question on this particular process flow? Yeah, Any for question? using gateways, like how many system we can run? Like, are we going to use only one on-premise or? Yeah, actually ఈ గేట్వేస్ని యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ డేటా ఒక సర్వర్లో ఉంది, లోకల్ సర్వర్. యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ దేర్. If your data is in your system, then you need to install there. So it is like that. Okay. Okay, Yeah, it's yeah. like a software and you need to It's install too it. early, but we just use the like connection, right? To like how do we connect? Like we are installing in multiple systems, right? How we do connect to for the Power BI service? చెప్తాను, దాని గురించి కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఎట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు ఏంట్రా అంటే ఒక ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఎలా చెప్పాలంటే అవుటర్ లేయర్. సో ఇన్నర్ లేయర్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, మీన్స్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, బట్ వీ విల్ బి డిగింగ్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ వీ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? No, no. Okay, let's move on. So desktop will look like this, service will look like this. Okay, so in this particular course మీరు in depth in detailed level లో you will be understanding these two అండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు వర్క్ చేయాలంటే ఈ రెండు నేర్చుకోవాలి. ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, సో ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు వర్క్ చేయాలంటే ఈ రెండు నేర్చుకోవాలి. సో డెస్క్టాప్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెవలపింగ్, సర్వీస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షేరింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ షేరింగ్ అండి, దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్. అవి కూడా నేను ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో మాట్లాడతాను. ఐల్ బీ షోయింగ్ ద కోర్స్ కంటెంట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఈ స్లైడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ టు దిస్ వన్. Power BI desktop లో కూడా we will be having a one process flow అండి. సో we need to understand about that process flow again. సో డెస్క్టాప్ లోపల కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో ఉంటుంది. సో దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ మనం డెస్క్టాప్లో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ వాట్ వీ విల్ డూ, ఫస్ట్ అసలుకి డెస్క్టాప్ నేను ఓపెన్ చేసినామంటే ఫస్ట్ నేను చేయాల్సింది ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? We need ఫస్ట్ to థింగ్ వచ్చి get get the the data. data. So we need to get the data అండి. సో వితౌట్ డేటా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వితౌట్ డేటా you cannot do anything. So let me compare this one with construction of a building. So inka meeku clear ga ardham avutadi. Okay, so now you guys tell me what and all we need to do for a construction of a building. Manaki em kavali? Come on fast, I don't have time. Guys మాట్లాడాలి. Land, material, Land, material. Okay, ఇంకా labor, Like okay, architect labor, planning planning. to ఇంకా guys, and money to. see, land is required, very important. I'm keeping raw material. In this raw material you can tell everything. Okay, so labor gani, money gani, whatever it might be. Okay, clear? And planning. Without planning మనం ఏం చేయలేం కదా బిల్డింగ్ లో. కరెక్ట్? right?
సో ఇది బేసిక్ ప్రాసెస్ అండి. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఒక ల్యాండ్ ఉంటుంది, రా మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటాం. సో విత్ మనీ వీ కెన్ గెట్ రా మెటీరియల్, విత్ మనీ వీ కెన్ గెట్ లేబర్, విత్ మనీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ బిల్డింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ మనం తెచ్చుకుంటాం. దాని తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద ప్లానింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సేల్ ఇట్ ఆర్ గివ్ ఇట్ ఫర్ రెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాసెస్. ఎస్, నో, ఎవ్రీవన్ అగ్రీ? Yeah. యా. రా మెటీరియల్ మనకు వచ్చినప్పుడు మనకు తగినట్టుగా రాకపోతే వీ నీడ్ టు మోడిఫై దట్. ఇప్పుడు మీరు ఒక కాంక్రీట్ పిల్లర్ బిల్డ్ చేయాలి. సో రెడీమేడ్ కాంక్రీట్ కనుక మీరు తెచ్చుకోకపోతే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద కాంక్రీట్. సో కాంక్రీట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ రా మెటీరియల్, కరెక్ట్? సో దాట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్, అంటే మోడిఫై చేసుకుంటారు. నీ రా మెటీరియల్ని నువ్వు మోడిఫై చేసుకొని యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ వన్. అంటే మనకి తగినట్టుగా రాకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మోడిఫై. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes. Yes, sir. అండ్ ఇక్కడ మోడిఫై ఉంది. సో దిస్ ఇస్ లైక్ వన్స్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నప్పుడు అయిన తర్వాత అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ కావచ్చు, పైపింగ్ కావచ్చు, వాటన్నిటికీ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ మోడిఫై అగైన్ ద బిల్డింగ్ని మోడిఫై చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయండి. సో రిక్వైర్మెంట్స్ లేకపోతే ఈరోజు అన్ని బిల్డింగ్స్ ఒకటేలాగా ఉండాలి. అన్ని బిల్డింగ్స్ ఒకటేలాగా లేవు కదా. ఎస్. Yes, correct. సో ఎందుకంటే మీన్స్ ద పాయింట్ ఇయర్ ఇస్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వేలో కట్టుకుంటున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్లానింగ్ చేసుకొని దాని ప్రాసెస్లో దాని వేలో కట్టుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు మనం బిల్డింగ్ని మోడిఫై చేస్తూ వెళ్తాం. సో బేసిక్ కడతాము. సో maximum 80% of the buildings basic will remain same. Okay, so the pointer is exterior part ఏంట్రా అంటే చాలా మంది చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. At that point of time, based on the requirement, again you need to rework on it, modify it. Okay, are you getting my point? నేను ఏం చెప్పాను? ఎవ్రీవన్ బోర్ కొట్టిస్తున్నానా? లేదు. బోర్ కొడుతుందా గైస్? మాట్లాడండి. లేదు కంటిన్యూ. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ కంపేర్ దిస్ ప్రాసెస్ విత్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో ల్యాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టూల్ అండి. సో వీ హ్యావ్ ఎ టూల్, పవర్ బిఐ టూల్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ పవర్ బిఐ. ఓకే, నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రా డేటా. అండ్ రా డేటా మనకి తగినట్టుగా రాకపోతే దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ షూర్. రా డేటా మనకి తగినట్టుగా రాకపోతే వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆల్సో వీ విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లానింగ్ అనేది హార్ట్ అండి బిల్డింగ్లో. అలాగే మనకి ఇక్కడ కూడా ఒక హార్ట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ డేటా మోడలింగ్. డేటా మోడలింగ్ ఇస్ లైక్ హార్ట్. ఓకే, data modeling is like heart. Okay, next we are going to build the visual the reports. Okay, reports are dashboards ni manam build chestam. Okay, so as of now మీరు report and dashboard రెండు ఒకటే అనుకోండి, but there is a slight difference. Okay, so future లో I will be talking about that one. Okay, build reports, but reports స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా లేకపోతే you need to use the brain here. You need to use the brain. Reports కనుక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లేకపోతే you need to use the brain here. So the brain is DAX అండి, data analysis expression. After that we are going to share to the users. So ఈ షేరింగ్ అంతా ఎక్కడ చేస్తాం మనం? సర్వీస్లో చేస్తాం. ఇవన్నీ డెస్క్టాప్లో చేస్తాం. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? The process is clear. The process is clear. Yes, yes. Yes, sir. అలాగే we will be having one more అండి, like the tool options. సో ఎక్కడైనా పెట్టుకుందాం మనం. విల్ బి హ్యావింగ్ టూల్ ఆప్షన్స్. యూ గో టు ఎనీ టూల్ స్పెసిఫిక్గా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి కొన్ని.
టూల్ స్పెసిఫిక్గా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, టూల్ ఆప్షన్స్. ఓకే, విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 minute టూల్ ఆప్షన్స్. సో ఈ టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటామండి. ఎందుకు ఈ టూల్ ఆప్షన్స్ హెల్ప్ అవుతాయి అంటే ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ రిపోర్ట్ అండి. సో మీ ల్యాండ్ కాస్ట్ పెరగాలి అంటే ఏమేమి ఉంటే సరిపోతుంది, ఏమేమి ఉంటే ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది మీ ల్యాండ్? ల్యాండ్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ water resources and వాటర్ రిసోర్స్ కనుక ఉంది అనుకోండి, ఓకే, ల్యాండ్ వాల్యూ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, రైట్? ఎస్, నో, అగ్రీ? Yes. అలాగే ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ వాటర్ ఇస్ లైక్ మీన్స్ ఈ ల్యాండ్కి సంబంధించింది. అలాగే టూల్కి సంబంధించిన టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటిని మనం యూస్ చేసుకొని మన రిపోర్ట్ని ఇంకా ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. సో విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఎనీ క్వశ్చన్ till now? Any question? Let's move on. So come to the slide. So get data will be helping to fetch the data, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం యూస్ చేస్తామండి డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి. డేటా మోడలింగ్ విల్ బి డూయింగ్ డేటా మోడలింగ్ ఆన్ అవర్ టేబుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ విజువలైజేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఈ విజువలైజేషన్స్ కనుక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా లేకపోతే వీ నీడ్ టు డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్స్ బిల్డ్ చేసి దాన్ని విజువలైజేషన్స్కి కాల్ చేస్తాం. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి వీ విల్ బి యూజింగ్ డాక్స్ అండి, డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. వీటన్నిటితో పాటు టూల్ ఆప్షన్స్ని కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ విచ్ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ రిపోర్ట్. అండ్ వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. రిపోర్ట్ని షేర్ చేస్తాం. సో గేట్వేస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా అయితే రీఫ్రెష్ని షెడ్యూల్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే రీఫ్రెష్ మనం మాన్యువల్గా చేయాలి అనుకో, రాత్రి 2కి 3కి చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, సో దెన్ మనం ఉండం కదా. సో అందుకనే షెడ్యూల్ చేసుకుంటామండి. సో షెడ్యూల్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మన అలారం ఎలా అయితే మోగుతుందో ఫోన్లో మనం పెట్టినప్పుడు మనం లేచి దాన్ని మోగించాం కదా, అది ఆటోమేటిక్గా మోగిద్ది. అలాగే షెడ్యూల్ కూడా రీఫ్రెష్ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. వీటితో పాటు రిపోర్ట్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం. సబ్స్క్రిప్షన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద యూజర్స్, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్స్ వెళ్తాయండి. ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ రిపోర్ట్, ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్స్ వీ కెన్ సెండ్ ఇట్. అంటే ఆ ఫార్మాట్ని అంతా సెట్ చేసి వీ కెన్ సెండ్ ద ఆటో ఈమెయిల్స్ టు ద యూజర్స్. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రిపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్. మీకు అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఎలా పంపిస్తున్నారు మీకు మెసేజెస్? whenever if there is any delivery, so they are sending messages to you, right? అది ఎలా జరుగుతుందంటే బికాస్ దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్. వెనెవర్ మీ సప్లయర్ సిస్టంలో ఎంటర్ చేసినామంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ సెండ్ ద ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్స్ దిస్. ఓకే, వీటితో పాటు ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి కూడా మాట్లాడతాను నేను. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ నో? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఫ్యూ రీజన్స్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ. సో ఫ్యూ రీజన్స్ టు లెర్న్. నేనేమైనా క్విక్గా వెళ్తున్నానా? హలో, నో, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ రిజిస్టర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ గైస్. ఓకే, సో నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్స్, నాట్ ఇన్ టు ద బుక్స్. సో యూ నో ద డిఫరెన్స్, రైట్? Okay, it has to be registered in your brains, not in the book. You know the difference, right, guys? Yeah. Everyone. సో అదొకటి చూసుకోండి. ఓకే, Yeah, సో yeah. నేను చెప్పిన బుక్లో రాసుకుంటున్నారు అనుకోండి, దట్స్ గుడ్ హ్యాబిట్ అండి అది. కానీ ద పాయింట్ ఇస్ అది దానివల్ల మీరు సర్వైవ్ అవ్వలేరు ఇన్ ద మార్కెట్. సో ద కాన్సెప్ట్స్, ద టాపిక్స్, ఇవన్నీ బ్రెయిన్లో ఉండాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ న్యాచురల్గా రావాలి. వెనెవర్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్, న్యాచురల్గా రావాలి. ఓకే, నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే మైట్ బి నీ ఇష్యూ అనేది క్లియర్ అవ్వచ్చు అనేది మీరు ఆన్ ద స్పాట్ చెప్పగలగాలంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, నాట్ ఇన్ ద బుక్. సో నా గోల్ వచ్చి అదొక్కటే అండి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో దాట్ హ్యాస్ టు బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్స్,
నాట్ ఇన్ ద బుక్స్ లో మీరు రిఫర్ చేసుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. సో ఇంటర్వ్యూలోకి ఎప్పుడైనా మీరు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్, యూ విల్ నాట్ సీ ద బుక్, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ న్యాచురల్లీ. ఎస్, నో, అగ్రీ? Yeah, I agree. ఎవ్రీవన్, నేను ఒక 10 మందితో మాట్లాడుతున్నాను. Yes, sir. ఎవ్రీవన్ అగ్రీ? కమ్ ఆన్, గో ఆన్. Yes. Yeah, yeah. Yes. నేను మిమ్మల్ని Okay. ఎవరిని రెస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు, రైట్? మాట్లాడకుండా ఉండండి మీరు అని నేను ఎప్పుడైనా రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ నేను ఆపానా మిమ్మల్ని? నో, రైట్? సో స్పీక్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు స్పీక్. ఓకే, క్లియర్? మీ Okay. క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకోనండి నా దగ్గరికి. సో అంటిల్ అన్లెస్ మీరు క్వశ్చన్స్ నా దగ్గరికి తీసుకురాకపోతే నాకు తెలియదు మీరు ఎలా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ ప్లాన్ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో నేను వస్తాను దానికి కూడా. ఓకే, సో లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్స్. ఓకే, so few reasons to learn Power BI is it's a quick start tool, easy to learn. Okay, streamlined publication andi. Okay, we have a dedicated service. Okay, large files ni kuda you can keep it in the service. Okay, real time data ni integrate cheyochu. Okay, we have AI, artificial intelligence. Now they have integrated the copilot into Power BI as well. Future lo it's a game changer andi. Okay, for the Power BI developers. Okay, you guys will not lose the job and job opportunity అనేది ఎవరికి లూజ్ అవ్వదు. సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ విల్ బి లెర్నింగ్ హౌ టు యూజ్ ఏఐ. ఓకే, ఇన్ అవర్ టూల్స్. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎలా అంటే మన వింగ్స్ ఏదైతే ఉందో అవి కొత్త వింగ్స్తో వెళ్తాం అంతే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, so we have AI models and we have AI visuals as well. Okay, in Power BI. So వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం నేర్చుకుంటామండి. ఓకే, నెక్స్ట్ the point here is security features we are going to implement it. Okay, so security lo one of the best feature is RLS is row level security. So దీని యొక్క యూజ్ ఏంట్రా అంటే రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇస్తామండి. ఓకే, సో ఒక గ్లోబల్ డాష్బోర్డ్ కనుక బిల్డ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ కంటైన్స్ 30 కంట్రీస్. ఓకే, 30 కంట్రీస్ డేటాను కనుక నేను జనరల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. 30 కంట్రీస్ డేటాను ఒక డాష్బోర్డ్లో పెట్టాను. ఒక కంట్రీ యూజర్ ఇంకో కంట్రీ డేటాను చూడకూడదు. ఒక కంట్రీ యూజర్ ఆ కంట్రీ డేటాను మాత్రమే చూడాలి, మిగతా 29 కంట్రీస్ డేటాను చూడకూడదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డాష్బోర్డ్, బట్ వీఆర్ కంట్రోలింగ్ ఇట్ బై గివింగ్ ద రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్. ఓకే, సో 30 కంట్రీస్ డేటా అందులోనే ఉంది, కానీ ఆ పర్సన్ లాగిన్ చేసినప్పుడు ఆ ఒక్క కంట్రీ డేటా మాత్రమే కనపడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ RLS. And it has custom open source visuals అండి. You no need to write any codes to create the visuals. చాలా విజువల్స్ ఓపెన్ సోర్స్ గా మనకు దొరుకుతాయి. ఓకే, వాటిని తెచ్చుకొని పవర్ BI లోకి ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ పవర్ BI. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ till now? So prerequisites to learn Power BI is skill set wise, nothing is all you need. You need you need interest, time and a good device అండి. సో ఇవి మాత్రం కావాలి. స్కిల్ సెట్ వైజ్ నథింగ్ ఈజ్ ఆల్ యూ నీడ్. నేను ఏదైతే చెప్తానో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫర్ షూర్ 1 to 2 months లో యూ విల్ బీ ఫర్ షూర్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అంతే. No need to do anything. I have seen so many students. Okay, now I'm running 49th batch andi. Okay, it's not my first batch. Okay, so I have seen so many people. Okay, so teachers means they want to change their profession. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు ప్లేస్ అయ్యారు. ఫార్మా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో డిగ్రీ పీపుల్ దే హ్యావ్ ఆల్సో గాట్ ప్లేస్డ్. సో హియర్ మిమ్మల్ని ద పాయింటర్ ఇస్ మీకు ఇది లేదు అది లేదు అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయరండి. సో మీకు ఓన్లీ ఒకటే ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఇస్ నాలెడ్జ్. మీరు డిగ్రీయా ఫార్మానా, సో దట్ డజంట్ మ్యాటర్. Okay, so what you need to do here is you should gain the knowledge. Very important is knowledge untene the pointer is ఎవరైనా మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారండి. until unless you don't get it. Okay, so మిమ్మల్ని ఎవరు గుర్తించరు, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం. If you have time, if you have interest, then this course is for you.
గుడ్ డివైస్ మెయింటైన్ చేయండి. 8 GB ర్యామ్ మినిమం, లేకపోతే 16 GB ర్యామ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. ఓకే, 8 GB ర్యామ్ మినిమం ఉండాలి అండి. ఓకే, సో విత్ విండోస్ 10 అండ్ అబోవ్ ఓఎస్తో ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ యువర్ సిస్టమ్, దట్స్ గుడ్. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్? Any question? No. I have planned this particular course properly. Okay, పవర్ so బిఐకి everything. బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ ఏమైనా నేర్చుకోవాలన్నా బ్యాక్ ఎండ్? దానికి వస్తాను నేను. ఓకే, Power BI course content. So this course is aligned with PL300 certification, Andy. Okay, so after this particular course, you can do the certification. But nannadikta if it's not mandatory. Okay, so if your company is asking, you can do it. Okay, so installation process kani, so everything I'll be talking about in the data connectivity Sunday. Okay, so we have this connectivity modes, very important concept. Okay, so where we'll be handling the huge data. Okay, based on this particular option Andy. Okay, so we have connectivity modes వీటి గురించి మాట్లాడతాను. సో పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిషన్ టూల్ అండి. సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తామండి. ఓకే, సో దిస్ విల్ ఫాలో ఈటీఎల్ ప్రాసెస్. ఈటీఎల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ లోడ్. పవర్ క్వరీ వచ్చినప్పుడు నేను ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడతాను వాటి గురించి. ఓకే, సో డేటా కనెక్షన్స్, డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్, డేటా టైప్స్. ఓకే, సో హౌ we are going to use match queries, append queries, joins కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడతాను. SQL లో ఉండే కాన్సెప్ట్ అండి ఇది జాయిన్స్. ఓకే, సో పారామీటర్స్ ఏంటి, కంబైన్ ఫైల్స్, ఫిల్ డేటా, పివోట్, అన్పివోట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ M లాంగ్వేజ్ కోడ్ అండ్ M query functions. ఓకే, so all these things, combining data. Okay, so what is the purpose of merge and appending, so close enti, apply enti, all these things. Next, data modeling gurinchi maatladtanu, very important concept. Okay, so data modeling is creating the relationships between the tables. Okay, cardinalities, we have multiple cardinalities. So what is one to one, many to one, one to many, many to many, ivanni kuda maatladtanu. Schemas gurinchi maatladtanu, again very important concept. Star schema, snowflake schema. Again, నార్మలైజేషన్, డీనార్మలైజేషన్, వీటి గురించి కూడా మాట్లాడతాను. ఓకే, సో మెనీ పవర్ బిఐలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా దే డజంట్ నో వాట్ ఈజ్ అ స్కీమా, వాట్ ఈజ్ నార్మలైజేషన్, బికాస్ దే మీన్స్ ద పాయింటర్ ఇస్ వాళ్ళు ఓన్లీ విజువలైజేషన్ పార్ట్కి ఓకే డేటాను ఫెచ్ చేయాలి, విజువలైజేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలి, రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేయాలి. ఆ మెంటాలిటీ, ఆ మైండ్ సెట్లోనే చాలా మంది ఉంటారండి. ఓకే, సో బియాండ్ దట్ వన్ మీరు ఏంట్రా అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అండర్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నా నాలెడ్జ్ని మీకు ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంజెక్ట్ the data warehousing knowledge. Okay, which is very important. Okay, to maintain your reports. Okay, good data models ni build cheyalante you need to understand all these things. So if you are not creating good data models, then మీ ఫెయిల్యూర్ అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ హార్ట్ అని చెప్పాను కదా, హార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? Yeah. Please you need to attend. Okay, live sessions attend only, so don't miss the classes. Okay, so understand all these concepts. Okay, so knowledge ni gain cheyandi, so very important. Okay, next, data visualizations gurinchi I will be talking about it andi. Okay, all these concepts I will be talking about it. Okay, next, tool options lo edit interactions kavachu, drill down, drill through, basic and advanced tool tips. Okay, bookmark enti, page enti. Okay, action types, we have different action types. Images ఎలా లోడ్ చేయాలి, దానికి యాక్షన్ ఎలా సెట్ చేయాలి, షేప్స్. ఓకే, బుక్ మార్క్స్ అండ్ సెలెక్షన్. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెజెండ్. ఓకే, రెఫరెన్స్ లైన్ ఏంటి, గ్రిడ్ లైన్స్ అండ్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో సెట్టింగ్ RLS, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెండు వేస్లో కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సెట్ చేస్తాం? ఓకే, డేటా టైప్స్ అండ్ ఫార్మాట్స్, డేటా గ్రూప్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫార్ములాస్ అండి. సో ఐల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫార్ములాస్. ఓకే, సో నేను ఒక 50-60 ఫార్ములాస్ గురించి మాట్లాడతాను. దోస్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టు what to gain the knowledge. Okay,
more than enough. Okay, so we'll be having different formulas. What అన్నిటి గురించి కూడా I will be talking about it అండి. Okay, సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత పవర్ బిఐ సర్వీస్లోకి వెళ్తాం. ఓకే, సో అకౌంట్ని ఫ్రీగా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, సో దాని గురించి నేర్పిస్తాను. ఓకే, సో లైసెన్సింగ్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే, సో రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ దీస్ రోల్స్, ఓకే, షేరింగ్ ఎలా రిపోర్ట్ని షేర్ చేస్తాం, ఎలా రివోక్ చేస్తాం యాక్సెస్ని. ఓకే, సో అనలైజింగ్ ఇన్ ఎక్సెల్ అనే ఆప్షన్ ఏంటి, ఓకే, వాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో డాష్బోర్డ్స్ ఏంటి, రిపోర్ట్స్ ఏంటి, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఓకే, వీటన్నిటి గురించి నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, అండ్ వీటన్నిటి మాట్లాడి కూడా అట్ లాస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్. ఇఫ్ యూ డూ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చాలా టఫ్ ఉంటుందండి. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఎందుకు అంటే మీరు లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు డూ ద టఫెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా, నాట్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్. ఎస్, నో, Yeah. agree, Yes. agree, everyone Yeah. agree? So Yes. I'm going to give a dashboard to you to build. Okay, so if you do that one, you aram se you can get 3 to 4 years of experience, aram se. Okay, so inka happy ga what you can do is with that particular knowledge you can come to the market. So this is about your course content and okay, so course content, it is available in online as well. Okay, so let me share my screen again. What So about SQL, sir? yes, I will come to that one. Okay, so Okay. you see here Power BI course fee వచ్చి 15,000 అండి. ఓకే, కోర్స్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చి from today onwards. Okay, so from 8 AM to 9 AM from Monday to Friday. Okay, so batch starting date is this one. Okay, so మీకు కోర్స్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి? సో ఓకే, 3 ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయండి. విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 ఫ్రీ క్లాసెస్. 3 ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది, రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది, వీకెండ్ టాస్క్లు ఇస్తానండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ వీకెండ్ టాస్క్లు వెన్ ఎవర్ ఐ గివ్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. మీరు మ్యాండేటరీగా చేయాలని ఏం లేదు, బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ దెన్ యూ విల్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. సి ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, నేను చెప్తూ ఉన్నాను, మీరు వింటూ ఉన్నారు. సో వినటం వల్ల నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ కదా. సో యూ నీడ్ టు డూ ద ప్రాక్టీస్. కరెక్ట్? ఎస్, నో? Yeah. Yes. Yes, sir. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే దెన్ యూ కెన్ డూ దీస్ వీకెండ్ టాస్క్స్ అండి. సో వన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత వీకెండ్ టాస్క్లు చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆప్షనల్. ఓకే, మీరు చేయాలనుకుంటే చేయండి, లేకపోతే లేదు. బికాజ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టైం అనేది వాళ్ళకి దొరక్కపోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, ఈవెన్ వీక్ డే టాస్క్లు కూడా ఐ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ అండి. సమ్ టైమ్స్ వీక్ డే కూడా టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో వాటిని కూడా చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ద టాస్క్స్. ఫర్ షూర్ ఐ విల్ బీ రివ్యూయింగ్ ద టాస్క్స్. ఓకే, సో మీరు సబ్మిట్ చేస్తే మీ ఫైల్స్ని ఐ విల్ బీ రివ్యూయింగ్ ఇట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ఎస్క్యూఎల్. I'll be teaching SQL as well. Okay, I'll be teaching SQL as well. Commands enti, constraints enti. Okay, so next clauses enti, joins enti. Okay, so functions enti. So all these things I'll be discussing at andi. Okay, so SQL concepts enduku ante, if your source is SQL and if you want to do transformation in SQL, then this knowledge will be helpful. This knowledge will be helpful. And the querying part, it remains same with the different databases. Querying part anedi logic will remain same. Logic will remain same. Okay, so if you learn it, so it will be easy for you. Okay, so that is the reason I have added SQL as well into this particular course andi. Okay, I'm going to give the real time project. So very important, real time project ni kuda మీరు ఫినిష్ చేయగలిగితే you will be gaining good knowledge. Next sample resumes provide చేస్తాము, which will help you to build your profile. Okay, next I'm going to provide material as well. Material is also ready andi. Okay, so I'm going to provide the material as well straight away. Okay, so from day one recordings మీకు ఎప్పుడైతే వస్తాయో from day one you will be having the material for all the topics. Okay, so interview topics code I will be giving it because that will be helpful for you to uh, crack the interviews.
సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. I'm open for the questions. Any question? No questions, sir. Everything is clear. Antena, guys? Sir, real time ఎలా sir? I'm going to teach real time only. Okay. ఎందుకంటే నేను రియల్ టైం ప్రొఫెషనల్ కదా, సో నా నాలెడ్జ్ని మీకు షేర్ చేస్తాను. Okay. ఓకే, నెక్స్ట్. సార్ బ్యాచ్ ఓన్లీ 8 to 9 అవుతే ఉంటుందా లేకపోతే వేరే టైమింగ్స్ ఉంటుందా సార్? ప్రజెంట్ ఈ బ్యాచ్ వచ్చి 8 to 9 అండి. ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా బ్యాచ్ ఉంటే దే విల్ బి ఇన్స్టిట్యూట్ పీపుల్ విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ వెంకట్ గారు. His number is 9059868766. Any questions? Any questions? సార్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవుతాము, ఇన్ కేస్ డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్ వల్ల క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నాం, సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చా? Yes, continue అవ్వచ్చు. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ జరుగుతుంది అనుకోండి మీకు, యూ కెన్ కంటిన్యూ. లేదు ఎప్పుడైనా ఒక క్లాస్ 2 క్లాసులు అనుకోండి, ఎనీహౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద రికార్డింగ్, రైట్? అది చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. లేదు నాకు కంపల్సరీ నేను లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వాలంటే దెన్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్. And if you have any problem, then call me. Okay, I can help you out there. No one will restrict you only. Okay, so you can join at any point of time. Any other question? SQL కి ఎన్ని రోజులు టైం పడుతుంది సార్? Actually, overall duration వచ్చి 35 to 45 sessions అండి. ఓకే, 35 to 45 sessions. ఇందులో 10 sessions, 7 to 10 sessions వచ్చి SQL ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, 7 to 10 sessions వచ్చి SQL ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ అంతా పవర్ బిఐ ఉంటుంది. Same question SQL. So, like basics for this, Mahindra SQL lo like advanced level. నో, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ వస్తుందండి. సో బేసిక్ అంటే సో వాట్ ఈజ్ ఎ టేబుల్, వాట్ ఈజ్ ఎ డేటాబేస్, ఇవి నేర్చుకుంటారు ఇన్ జనరల్. ఓకే, సో ద పాయింటర్ ఇస్ ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ కన్స్ట్రైంట్స్ గురించి క్లియర్గా మాట్లాడి, క్లాజెస్ గురించి మాట్లాడి, సో ఏ క్లాజ్ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఏది నెక్స్ట్ వస్తుంది, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఐ విల్ బి టేకింగ్ మీన్స్ ఎలా అంటే I will be taking you to one online platform. అక్కడ I will be teaching you real time questions తీసుకుని I will be teaching you that one. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్తే విల్ బీ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్ అండి, రియల్ టైమ్ సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఐ విల్ బీ టేకింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ విల్ బీ షోయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఓన్లీ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పి వదిలేయటం కాదు. సో ఇది ఇలా రాయాలి, ఇది ఇలా రాయాలి. సో ఐ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Got it? Yeah, okay, thanks. So you'll be having good knowledge. You'll be getting good knowledge అండి ఫర్ షూర్. నేను అదైతే చెప్పగలుగుతాను. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. అండ్ నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను. ఇంకొకటి ఏంట్రా అంటే, వన్స్ మీరు జాబ్లో ప్లేస్ అయిన తర్వాత డోంట్ స్టాప్ దట్ వన్. ఓకే, ఆ లెర్నింగ్ అనే ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టాప్ చేయొద్దు. ఓకే, సో యూ డూ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. కొత్తవి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి. ఓకే,
Understood? Any other question? ఓకే గైస్, నేను ఎలా అయితే నేను ఫ్రీ సెషన్స్ చెప్పానో 3 ఫ్రీ సెషన్స్ ఉంటాయని. సో టుడే ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. రేపు ఎల్లుండి కూడా ఉంటాయండి. సో యూ కెన్ జాయిన్. ఓకే, సో రేపు కూడా సేమ్ లింక్ ఉంటుంది, ఎల్లుండి కూడా సేమ్ లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ కంటిన్యూ. నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ఇట్ అండి. మళ్ళీ 4th డే నుంచి ఫస్ట్ డే లాగా ఐ విల్ బీ నాట్ రిపీటింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, ఈరోజు ఏదైతే జరిగిందో రేపు దీని కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది, ఎల్లుండి రేపటి దాని కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ క్లాస్. మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే ఓకే, సో స్టార్ట్ జాయినింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్, లెర్న్ ఇట్, దెన్ గ్రాబ్ ద ఆపర్చునిటీ. దట్ ఐ కెన్ సే. క్లియర్? సార్ 3 ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి అన్నారు కదా, అవి స్టార్టింగ్ లోనే ఉంటాయా సార్? అంటే రేపు మొన్నడు మేము కంటిన్యూ కావచ్చా? అవునవును, అదే ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది. సో ఈ రోజు ఫ్రీ సెషన్ అయిపోయింది, రేపు ఎల్లుండి కూడా ఫ్రీ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే 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 గైస్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్. లెట్స్ మీట్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ ఆల్. బై. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.